Okay, so I'm going to say a few words about this Center of Excellence for Destinations. So could you just move to the next slide, please? So the first is who we are, actually, and what we do, and what is the core of our research and development activity for the last 12 years now, which is the SMED, which is called a System of Measure for Excellence in Destination. And then I'm going to give you, because there is nothing like example, so I'm going to give you an example in destination and finally conclusion. Primero vamos a hablar de qué es el SMED, después les vamos a hablar de qué es el Sistema de Medidas de Excelencia de Destino, el SMED, después de los beneficios que puede tener y en última parte ejemplos concretos de cómo se aplicó en otros destinos turísticos. Okay, so as you can see here, it's an official picture of when we sign a formal agreement with the World Tourism Organization. So I'm sure that here, since you are assisting in the forum in tourism, everybody knows about the World Tourism Organization. It's a United Nations organization based in Madrid. So the idea of creating a Center of Excellence comes from the university milieu, from the University of Quebec in Montreal, but with the support of UNWTO. And we signed a formal MOU, we call it Memorandum of Understanding, in 2007. Nació la idea de crear el Centro de Excelencia de Destinos de los universitarios, porque no había gente que tenía este liderazgo de investigar sobre los destinos, y ese centro fue creado en la colaboración con el soporte de la Organización Mundial del Turismo, con los cuales hemos firmado un acuerdo de colaboración. One thing is that again, UNWTO, it's their member state, okay, so Ministry of Tourism. So for instance, Peru is a member state of UNWTO. But the idea is that there was a need to do something very practical at the destination level. And when we mean destination level, it's at the local level. So for instance, in Peru, Peru is not a destination. In Peru, there is a potential, but they are already very well-known destinations, but there are potential of numerous other destinations at the local level. So this is where we work and we do research and experimentation with a lot of partners. Lo que pasó es que durante mucha gente asocia destinos turísticos con el país, y un destino turístico no es solamente un país, porque la gente cuando va en un territorio viaja a diferentes territorios. En un país como Perú tienen destinos bien conocidos ahora, pero tiene potencial de tener mucho más destinos turísticos, y nosotros lo que hacemos, trabajamos ahí desde el terreno abajo para justamente ayudar a crear estos destinos turísticos. Okay, next. Okay, so the thing is, we have to work because the competition is very, very intense, very high. So we always have to work how we can improve what we do. Even though we are at the starting point or we are a mature destination, we cannot stop working day after day to improve our operation, our process. So this is basically the main purpose of a CD. It's to work toward excellence, because excellence is not a static state, so we always have to work. And I will later on in my presentation make a clear distinction between Turismo and Destino. And here it's basically our funding members. So in addition of UNWTO,
So our University of Quebec, Montreal, you have the National Geographic, also George Washington University, and we were successful to get some seed money to start the Center of Excellence from the Quebec and the Canadian governments. El Centro de Excelencia, como ustedes saben, toma siempre iniciativa de investigar, como hemos dicho, sobre los destinos. Y en esta presentación vamos a ver justamente, hacer una distinción entre turismo y destino turístico, lo que es muy importante. Y luego, la otra cosa que es muy importante es saber que siempre en los destinos hoy día, con toda la competencia que hay que hacer un trabajo continuo, porque muchos destinos están mejorando, entonces tenemos que seguir mejorándose para quedar competitivo. También aquí tienen los miembros fundadores, no solamente del Centro Mundial, pero ahí tenemos la Universidad de Quebec en Montreal, la Universidad George Washington en Estados Unidos, el National Geographic y también el soporte que tuvimos del gobierno de Canadá y de Quebec. Our mission, it's quite simple because my background is in management and tourism. And I know that if a mission statement is that long, nobody can recall the mission. So I say, well, it has to be short, okay? So it's contribuir a la excelencia de los destinos. As simple as that. Excelencia is how we can improve and on a regular basis, step by step, without stopping working. So this is what we do. And then, of course, what is important is competitividad, it's sustainability. So it is to reinforce the capacity, because we have, as a Center of Excellence, create new knowledge, disseminate new knowledge. The experience, the quality of the experience, because this is basically, people are traveling places, destination, and this is key. Also, to have strategic information, but this is, here it's our value, and also it's the definition of what we call geotourism. It's a form of tourism, and this is the type of tourism that we are working with, or the type of destination. Tourism that add value to your culture, to your history, to your heritage, the aesthetics of your place, and it could be surprising for some of you, for the benefit of local people. Sometimes we think tourism about visitors. Of course, visitors, it's important, but tourism activities, especially community-based tourism, it has to benefit the local people. This is the type of tourism that and the type of destination that we are working with. La misión del Centro Mundial de Excelencia es sencilla porque una definición demasiado larga, la gente se la olvida. Entonces, la misión es contribuir a la excelencia de los destinos turísticos, ¿no? Pero eso se puede ver entonces, de esta excelencia se define en diferentes componentes de un destino turístico. Primero hay que ver la competitividad del destino turístico. También el trabajo de reforzar la sostenibilidad de este destino. Las capacidades de la gente que lo maneja, la información, porque necesitamos construir destinos turísticos a base de información concreta, no a la ciega, como estamos haciendo muchas veces, y ver la calidad de la experiencia. Eso es el punto de vista del turista, pero creo donde el enfoque se destaca más el nuestro es que estamos trabajando con el concepto de geoturismo que desarrolló el National Geographic y finalmente que dice que los destinos turísticos tienen que ser pensados desde su carácter geográfico con su medio ambiente, valorizando y no destruyendo su medio ambiente, su cultura, su carácter estético, su patrimonio y el bienestar de los residentes.
porque es muy importante que en primero el turismo lo pensamos no sencillamente solamente para los visitantes, pero primero en base a las comunidades y a la gente que vive ahí, porque se supone que el turismo es una herramienta de desarrollo. Y entonces, primero, es muy importante valorar estos espacios que tiene, esta cultura que tiene esta gente y reforzarlo a través de una intervención y un desarrollo de un destino turístico. In the world, there are different type of destinations, so the SMED has to be flexible enough to be useful for all different type of destinations. So this is, of course, a summary of the key type of destination, so urban destination, littoral destination, or seashore, rural or natural destination, and mountain destination. La herramienta que se desarrolló, que se llama SMED, es una herramienta que es bastante flexible para poder adaptarse a cualquier tipo de turismo. Esos son ejemplos de proyectos que hemos trabajado en China, turismo urbano, en Tela, Honduras, el turismo litoral, en Cantón Inglés, Canadá, el rural y la naturaleza, y en Huangshan, China, el turismo de montaña. As you can see in Peru, you have all these type of destinations. Okay, so far we have been invited, because the way we work, we are invited by, let's say, the local authorities or the regional authorities for tourism. And so far we have been working in China, in India, in Middle East, in Europe, in Canada, in Central America. But now we're starting to work in South America and with Peru. Durante los años hemos trabajado en todas estas partes del mundo, empezando a implementar la herramienta, pero falta un punto importante ahora, el de Perú. ¡Aplaudo! And thanks to Rocio. Okay, next. ¿Qué es SMED? Okay, so SMED, System of Measure for Excellence in Destination. I'm going to introduce a little bit the methodology. So what is important is that to see, if we look at the experience from the visitor's point of view, it's a process. So it could start before his trip or her trip, during, which is very important, and that's where the destination management organization has a lot of work to do during the visit, and also following the visit. So we have to have that understanding that it's a process. It's not just when the visitor is at the destination, but it's before, during, and after. So basically, just as an introduction of what we have to take into account. Es muy importante entender que es un proceso, el sistema de medición de excelencia, y no solamente un informe al final. Entonces hay varias etapas en el método que hemos desarrollado. Primero de todo, la parte de preparación, porque se puede empezar a trabajar y entender el destino, más de todo, ustedes lo entienden, si trabajamos el concepto de geoturismo necesitamos recoger los datos que hay, y eso es un trabajo de vez en cuando. Este dato lo tiene uno, lo tiene el otro, para tener un conocimiento del territorio, ¿no? Estamos construyendo conocimiento a base del territorio. Después se hace la visita, donde se hace talleres, se recoge información de investigación sobre el destino, y que se también hace entrevistas. Estamos utilizando varios métodos, tanto cualitativo que cuantitativo, dependiendo del contexto. Y al final se hace un informe que finalmente son recomendación a partir de buenas prácticas. No son recomendación, pero nosotros tratamos siempre de indicar buenas prácticas para que ustedes tengan mejor idea de qué hay que hacer y cómo hacerlo.
I know that in this room there are a few people who are working on information technology and tourism. So I can tell you, because I did my PhD in tourism and technology, that for preparation, visitor informe, you have a very important role to play and to type of service that you could provide to destinations. So I can tell you that. Para los que están justamente, porque ahí hay gente que tiene perfil de tecnología, la gente en tecnología hoy, porque el turismo es una industria, yo diría, de información masiva. Cada persona que viaja consume y se informa, se organiza todo el tiempo, busca información, y entonces la gente que trabaja en tecnología de información tiene un juego que dar ahí para justamente mejorar el proceso. Next. Okay, so a destination, it's very complex. It's very complex, but it's not complicated. So yeah, there is a difference between complex and complicated. It's very complex. Una destinación, primero, bueno, pueden decir que es complicado, pero no es tan complicado, es complejo. Es que hay varias componentes. So the first work that we did when we create this Center of Excellence, it's what a destination is, how we can define. So then let's look at the component, okay, of the destination. And it has to be, since we work with many people at the destination level, some people, they don't have a master degree or a university degree in tourism. So we work with, so it has to be simple to understand. So we have identified 4 key domains. If you want to create a destination or to develop a destination, you have to look at what is make the physical, or I will say the heritage, the physical aspects, and also immaterial aspects of the destination. Then the governance. Without the governance, there is no destination. You may have many enterprises, no destination. A destination actually is like a family. I will use that example. A family with, of course, many children. Okay? But you need to have someone who will manage the family. So this is the governance. Then people, they are going to your place, to visit your place if they have something to do. Okay? So the experience there. And finally, services. I've been in the tourism industry all my life. And even in tourism program, too often, we summarize the tourism industry to the service industry. It's only one component of the destination. Because if you travel to a place, of course, you have to stay. You have to go there, so transportation. You have to stay, so accommodation. You have to eat, okay? And also you are using services that are there for the community. So this is usually what we see. But we have to work on all the other aspects. And why this is in red? To the suggestion of Alain. He said because this is something that we really have to do a lot of work to create sustainable, very strong destinations. And this is all the categories, but Alain will translate it. But no, it's already translated in Spanish. La herramienta, bueno, un destino es algo complejo, entonces que tiene varios dominios y categorías. Y hay que trabajar todas las categorías, tiene que haber una visión holística del destino. Y muchas veces, por ejemplo, la gente resume el turismo a los servicios, los hoteles, los restaurantes que hay, y es solamente una pequeña parte. Y ellos, los restaurantes, necesitan gente que desarrollan actividades, porque la gente se desplaza a un territorio porque hay cosas que hacer, ¿no? Y entonces hay una dependencia entre los dos. Entonces crear un destino implica desarrollar actividades. Pero
mi propuesta y mi trabajo que estoy haciendo, trabajando en América Latina, yo me di cuenta con el tiempo que estas partes las trabajan, pero estas partes hay muchos trabajos que hacer todavía. Por ejemplo, la gobernanza finalmente es cómo estamos organizándonos para crear estos destinos, experiencias en nuestros destinos, como promocionar. Por ejemplo, acabo de ir en territorios y son la gente de aquí de abajo, de hoteles, que ellos solitos tratan de vender un destino. Eso, bueno, no funciona, les tenemos que decir. Es un esfuerzo colectivo. La gente se desplaza a un territorio. La competitividad en turismo es basado sobre el territorio. La gente va a un territorio que se llama destino y no a un lugar porque hay hoteles. No van a ir por eso. Entonces, un trabajo aquí colaborativo que se tiene que hacer. La gobernanza es la articulación entre todos los actores públicos privados de un territorio. Y la otra cosa es la sostenibilidad. Hay una gran relación entre el éxito de los territorios turísticos y su protección medioambiental. Y muchas veces ni lo pensamos o lo pasamos al final, pero es una cosa que hay que trabajar desde el inicio. Y creo la primera parte que hay que trabajar, ¿no? La sostenibilidad al inicio. So, I ask also, who are the participants? Where do they come from? You are a very, very diversified group, very diversified. You have people from the public sector, from at the national level, at the regional, municipal level, private sector, hotelier, academics, university people, students, professor. But I'm pretty sure, because there are in any destination many, many, many stakeholders. We call it stakeholders or actors. They are here. So if you are an urban planner, you are a tourism stakeholder. If you are, let's say, a marketer, you are a stakeholder. Okay? If you are a hotelier, yes. If you are a tour operator, a travel agency. So in any destination, even though it's a tiny destination, you have a lot of actors. And many of them, they are not, I will say, aware that they are in the tourism industry. This is the work that we have to do. We have to make them aware that they have actually a very important role to play in the success of their destination. El turismo finalmente, bueno, puedo tomar es como una familia, ¿no? Y hay como un padre de familia, pero reagrupa a muchos sectores que muchas veces ni se dan cuenta que son del turismo. Por ejemplo, un ejemplo, el sector urbano, cuando se hace la planificación urbana, no es una actividad que es solamente para los residentes, es a la vez para los turistas y al revés, ¿no? También la gente que trabaja en cultura. La cultura es algo que da realmente un valor agregado al turismo, entonces hay que ver cómo se pueden integrar justamente en los procesos turísticos. Okay. Next. Now, when we formulate recommendation, okay, if we say, well, SMED has to work on how we can improve in all the categories that we have seen, okay, in the previous slide. But when we formulate recommendations for improvement, we have to make sure that we don't forget one important principle. So we have summarized, again, with, I think it's quite, if you are in the sustainable development, so you will feel familiar with that. So we have 12 principles that we have to take into account when we formulate recommendations for improvement. So, and here you can see each of them. We have to make sure that we have a look at it, we take it seriously, and we say, okay, so here is where we are. In some principle, we may be very good. So how we can improve?
In some others, not that good. So we have a lot of work to do. So this is what we call the 12 principles that guide us with the community and the local stakeholders to formulate recommendations for improvement. Cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación, es muy importante aclarar que antes de hacer recomendación, siempre lo tenemos que ver el destino en un ángulo holístico, con 12 principios. Los que trabajan en desarrollo sostenible van a reconocer un poco unos principios ahí. Entonces, si yo resumo, la línea de arriba es la competitividad, porque todos cuando desarrollan el destino hablan de competitividad, pero sin olvidar la sostenibilidad ambiental, y tampoco creo que es el padre pobre del turismo en este momento, el impacto social. Hay que ser honrado con eso. Se supone que el turismo crea un impacto positivo donde se desarrolla, pero no sé si por los años nos hemos quedado, digamos, la palabra flojo con eso, y siempre decimos, eso crea empleos, pero no es suficiente. Tenemos que realmente ver justamente cómo están implicados la gente localmente a través de los procesos turísticos, qué calidad de empleo hay, cómo el turismo mejora, en muchos casos está desarrollando la calidad de vida de los residentes y la viabilidad económica de las empresas que se genera con el sector. Okay. Here is basically how can you as stakeholders in the local destination can benefit from the SMED. So they are based on our experience. So we run a little survey, and this is a list of where people say, well, we have improved our operation. So it helps us for developing our destination. Collaboration is so important because you have different stakeholders, but they are not just numerous, they are very different. And usually, don't take collaboration as granted. Sometimes it's very difficult. People, they are just next to each other, they don't talk to each other. If you want to be successful, you have to talk to each other, to collaborate. And then what we have received as a feedback of SMED, well, this was one of the key benefit. It's that it helped us to collaborate, and also, of course, to improve our management and also our positioning. Because in marketing, if you're in marketing, you know that to be in the marketplace and to be successful, you cannot just say, oh, come to visit us, it's very nice, we have a beautiful lakes or mountain. Well, there are many places with beautiful lakes and mountains in the world, okay? So it's not enough. You really have to focus on what is your positioning, and usually what makes you unique. It's based on your culture, on your heritage, on your way of living. So these are very important, and we focus on that because positioning is so important in the tourism industry. Nobody is forced to visit you, so you have to take that into consideration. Eso es el resumen de los beneficios que han encontrado la gente que ha trabajado con la herramienta. Bueno, tal vez lo puedo relacionar con el pequeño trabajo que hemos empezado a hacer aquí. Primero, la gente le sirve de diagnóstico, ¿no? De ver dónde están, su destino, y tener yo diría, algo claro, porque el problema muchas veces han visto, hay muchas categorías y no sabemos dónde estamos. Se desarrolla, por ejemplo, un sitio donde estaba un pueblo de 3.000 personas en Colombia el año pasado, Salento, que siempre les decía, no están manejando bien, desarrollaron 150 alojamientos turísticos en el pueblo, entonces la mitad se cerraron este año. Es que no habían hecho justamente el diagnóstico antes para decir realmente no necesitamos tanto alojamiento, ¿qué tal si invertimos en actividad turística, por ejemplo? Entonces se pierde mucha plata por no hacer este trabajo. Claramente muchos se sirven de eso, entonces le permite después con esta visión clara de decir vamos a progresar más rápido. Por ejemplo, en Canadá
creo que un ejemplo que François Bédard, la señora nos dijo, progresamos más en 4 años con esta herramienta que los 40 anteriores, porque no tenían la cosa clara, entonces hacía cualquier cosa, un paso adelante y un paso atrás, ¿no? Y creo que la gente, Yone, puede confirmar que para ellos es una herramienta que quieren servirse para el progreso, el desarrollo. Quieren los productores de café poder progresar. La colaboración, factor clave, yo diría tal vez en Perú factor rojo, porque cada vez que hablo del tema, dice, ay, me dicen eso está complicado aquí. Está complicado, pero es una necesidad, ni hay otro modo, ni modo hay que aprender a trabajar conjuntamente, porque aunque 2 hoteles en un territorio se ven como competencia, todos pierden si no colaboran para promocionar el destino y nadie viene en el destino. Entonces el turismo está basado sobre la colaboración. Y el posicionamiento. El posicionamiento hoy es muy importante porque hay tanta competencia, tantos territorios en el mundo, que ya no basta decir, venga aquí, está chévere, ¿no? Hay que encontrar lo que decimos el ADN del territorio y que hace que este territorio es único y que vale la pena de ser visitado. Y para eso necesitamos investigar un poquito. Y finalmente, la herramienta sirvió en el pasado, por ejemplo en China, ¿no? El proyecto en China a comunicar al mundo que queremos preservar este sitio y que es muy importante este proceso que estamos haciendo. I'm going to give you an example, but very quickly, because I will talk about it during the panel, because I think that the time is over for this presentation. But Abitibi-Témiscamingue is a small rural destination in the north of Quebec. So just if you go by car, it takes 9 hours to get there. So it's really a small rural destination. And they were not very well known, and they were not very proud of themselves, so a lot of problem. But then some leaders there say, well, we don't accept that, so we have to improve, and they decided to invite CD. So of course some people in there say, well, they laughed at them, say, well, CD in our place, so they were missing confidence in themselves. But if you look at this, so we run the SMED, we have been invited to work with them in 2012. And we were invited again in 2016 to run an audit. And they have improved, so this is Excelencia, so they were only 3 at the time that they invited us, but they have improved tremendously. So 5 categories that were not part of the this level of Excelencia. So they were, for instance, here cultural heritage, structure, motoneige, because we have a lot of snow in the snowmobile, marketing. So they have improved. So this is one example of if you know how to work, basically that he said in 4 years, we improve more than the previous 25 years. With the same people, the same region, they don't move the region, the destination is still there. So just to show you, if you improve the quality of the management, the capacity of local people working in the tourism industry, it makes a huge improvement, a huge difference in a very short period of time. And so that's why Abitibi-Témiscamingue, it's a good example because it's a small rural destination, very far away from the 75 to 100 recommendations for different people. And if you don't have a deadline, so nothing happened. So people, they talk, but they don't. So then they decided, and it was very wise, to create an event. So it said it was in, the SMED was in 2012. You see, in 2015, we're going to organize a major event. And it's called Cultura. And we invite people to come to visit us.
So then, we have only 3 years and we invite the world to visit us. So we have to improve many things. So then it creates a momentum to, and not just within the professional in the tourism industry, within the community, even at the school level, the municipalities and everything. So people, they were all engaged. And when you use the power of an entire community, it makes a lot of difference. So this is basically what they did. And now, from unknown by everyone, they are now